Hello aspirants, welcome to my YouTube channel CivilSphere Insights. I am going to start a comprehensive revision course for the upcoming APSC, JEE, AE and JLEE entrance exams. So this course will be helpful for those who are preparing for various civil engineering exams. I will cover civil engineering portion here in this channel. First, I will start from building material. Let us start with cement. So what is cement? Cement is a binding material যেটো কি করা হয় কনস্ট্রাকশনত ইউজ কৰোঁ আমি, right? So construction use কৰোঁ which shades hardens in the presence of water and it adheres to other materials to bind them together. So cement gita invent kora hoisil 1824 by Joseph Aspidin, right? By Joseph Aspidin, who was a British scientist, right? So cement broadly consists of two major compounds, that is calcareous compound and argillaceous compound. So calcareous compound are enriching in calcium and magnesium. So calcareous compound ki thakibo calcium carbonate compound thakibo. So argillaceous compound ki thakibo clay minerals like clay compound like silica, aluminum oxide. So calcareous compound example cement rock, limestone, marine shell. Argillaceous compound clay, shale, slate, ash. So let us see the different constituents of OPC, ordinary Portland cement. So ordinary Portland cement মানে হল Portland নামটো ক'ত আহিল আমাৰ Portland নামটো আমাৰ ইংলেণ্ডত এখন ঠাই আছিলে Portland নামৰ তো আমাৰ সিমেন্টৰ কালাৰটো হ'ল গ্ৰে কালাৰ, right? So this color resembles the stone found in that Portland place. Therefore, the cement is named as Portland cement because its colors resembles to the stone found there. And those stones have the same property, and they also have some binding property, just like cement. So cementor ingredient khini saw me. So cementor ingredient khini if we see according to their weightage in the order of their weightage, so we'll start from lime, right? So there is a mnemonics for remembering the ingredients name, that is loss to aims. Okay, L is L represented for lime, S for silica, right? So A for alumina, I for iron oxide, Al2O3, right? M for magnesia, and S for sulfur. Okay, so if we go from left to right, weightage will be decreasing. Okay, for example lime has 62 plus 67 laga thake. In some books it is mentioned as 63 to 65 or 60. So there is no any hard and fast value of this, you just remember the range. Okay, so silica is 17 to 25.
Okay, alumina 3.8, iron oxide 0.5 পৰা 0.6 লৈকে থাকে, magnesia 0.1 পৰা 0.4 and sulfur 1 পৰা 3 লৈকে. So let us see the property that governed by these ingredients. So lime কি কৰে, strength দিয়ে and soundness to the cement. What is soundness here? Soundness is the resistance offered by the ingredients against volume change. Okay, so it is in the exchange. If lime is in exchange, it makes cement unsound and causes to expand and finally disintegrate. So lime যদি এক্সেস পৰিমাণত থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয়, আমাৰ চিমেণ্টটো আনচাউণ্ড হয়. আনচাউণ্ড মানে এক্সেছিভ ভলিউম চেঞ্জেছ দেখা দিব. তো এক্সেছিভ ভলিউম চেঞ্জেছ হ'লে কি হয়, ক্ৰেক হৈ যাব, ফাইনেলি ক্ৰেক হ'ব and it will show some disintegration. Therefore we have to remember that always it is to be taken seriously, otherwise it will hamper our structure, right? So always this should be taken. যদি কমকৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ষ্ট্ৰেংথটো কমি যাব. কাৰণ আমাৰ চিমেণ্টত মেজৰলি যিটো বাইণ্ডিং প্ৰপাৰ্টি দিয়ে সেইটো হ'ল লাইম. তো লাইমে যদি কম থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ ষ্ট্ৰেংথটো কমি যাব আৰু কি হ'ব, আমাৰ চিমেণ্টটো কুইকলি ছেট কৰিব, ৰাইট? যেতিয়া পানী এড কৰা হ'ব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ হাইড্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব. হাইড্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, আমাৰ প্লাষ্টিচিটি যিটো প্লাষ্টিচিটি কি হ'ব, এইটো লুজ কৰা আৰম্ভ কৰিব. তো যদি আমাৰ লাইমটো যদি ডেফিচিয়েঞ্চি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চিমেণ্টৰ ছেটিং প্ৰচেছটো বহুত সোনকালে হ'ব. তো সোনকালে হোৱাৰ লগে লগে চিমেণ্টটোৱে জলদি কি কৰিব, বহুত খৰকৈ আমাৰ চিমেণ্টে কি কৰিব, প্লাষ্টিচিটি লুজ কৰি দিব আৰু ফ্লাছ ছেটিং হৈ যাব. ফ্লাছ ছেটিং হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, চিমেণ্টৰ যিটো ফ্লুইডিটি যিটো গুচি যাব. তো যেতিয়া প্ৰব্লেম হৈ যাব না, তেতিয়া আমি যদি মিক্সিং কৰাতে যদি ছেটিং হৈ যায় তেতিয়াহ'লেতো প্ৰব্লেম হৈ যাব. এতিয়া কি আছে, কেলছিয়াম অক্সাইড প্লাছ H2 স্লেকিং কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, ৰাইট? চ' কেলছিয়াম অক্সাইড যেতিয়া আমি পানী এড কৰোঁ লাইমত, চিমেণ্টত, এতিয়া কি কৰে, তাতে থকা কেলছিয়াম অক্সাইডে পানীৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰি ৰিয়েকশ্যনটো কি প্ৰচেছ বুলি কয়, স্লেকিং বুলি কয়. সেই কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ফৰ্ম কৰে. কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডটো হ'ল তোমাৰ ভলিউমটো বেছি হয় কেলছিয়াম অক্সাইডে যিটো এক্সপেণ্ড কৰে কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডটোৱে. তো আমাৰ চিমেণ্টৰ আউটাৰ লেয়াৰত কি কৰে, এটা চিমেণ্টৰ চাৰ্ফেচত কি কৰে, এটা লেয়াৰ ফৰ্ম কৰে. সেই লেয়াৰটো ফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ চিমেণ্টটো এক্সপেণ্ড হৈ যায়. তো সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ, আমাৰ লাইমৰ পৰিমাণটো সদায় আমি আপাৰ লিমিটতকৈ বেছি দিব নোৱাৰোঁ. তো চিলিকাই কি কৰে, ষ্ট্ৰেংথ ইম্প্ৰুভ কৰে. আৰু চিলিকা যদি এক্সেছ থাকে তেতিয়াহ'লে ষ্ট্ৰেংথ অফ চিমেণ্ট উইল বি ইনক্ৰিজড, বাট ইট অলছ' ইনক্ৰিজ দ্য ছেটিং টাইম অফ চিমেণ্ট. তাৰমানে আমাৰ ছেটিং প্ৰচেছটো ৰিটাৰ্ড হৈ যাব, ৰাইট? মানে ছেটিং টাইমটো বাঢ়ি যাব, বাট ছেটিং প্ৰচেছটো লেহেংগতিত হ'ব. অ'কে, এলুমিনা কি কৰে, কুইক ছেটিং প্ৰপাৰ্টি দিয়ে, ৰাইট? এলুমিনাই কুইক ছেটিং দিয়ে আৰু এলুমিনা কি হিচাপে এক্ট কৰা হয়, ফ্লাক্স হিচাপে. এণ্ড ইট হেল্পছ ইন ৰিডিউচিং ক্লিংকাৰিং টেম্পাৰেচাৰ. ক্লিংকাৰিং টেম্পাৰেচাৰ বুলি ক'লে আমি যেতিয়া চিমেণ্ট মেনুফেকচাৰ কৰিম, চিমেণ্ট মেনুফেকচাৰত কিছুমান প্ৰচেছ থাকে. ফাৰ্ষ্ট অফ অল উই মিক্স দ্য ৰ' মেটেৰিয়েলছ. ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কি কৰোঁ, আমাৰ দুটা মেথড থাকে. এটা হ'ল ৱেট মিক্স এণ্ড এনাডাৰ ওৱান ইজ ড্ৰাই মিক্স. তো আমি ছেপাৰেটলি কি কৰোঁ, আমাৰ যিটো কেলচিয়াছ আৰু আৰ্জিলিচাছ মেটেৰিয়েল আছে দুটা ছেপাৰেটলি মিক্স কৰোঁ. দুটা ছেপাৰেটলি গ্ৰাইণ্ড কৰাৰ পিছত কি কৰোঁ, আমি মিক্স কৰোঁ, দুইটা একেলগে মিক্স কৰি কিনে কি কৰোঁ, আমাৰ এই যিটো ৰটাৰী কিল আছে, তো ৰটাৰী কিলত দিয়া হয়. তাতে কিছুমান চেম্বাৰ থাকে, 4-5টা চেম্বাৰ থাকে. তো তাৰে টেম্পাৰেচাৰটো বেলেগ হয়. তো মিক্স কৰাৰ পিছত আমাৰ ক্লিংকাৰ ফৰ্ম হয়. তো ক্লিংকাৰ মানে হ'ল আমাৰ কিছুমান ৰাউণ্ড বল,
ৰাউণ্ড বল কিছুমান যিটো চাইজ মাৰ্বল টাইপৰ হয়। তো সেই ক্লিংকাৰ যেতিয়া আমি বাৰ্ণ কৰিম, চিমেণ্টটো যেতিয়া বাৰ্ণ কৰা হ'ব, এতিয়া ক্লিংকাৰৰ টেম্পাৰেচাৰটো বহুত থাকিব, কাৰণ বহুত 1400 বা 1500 ভিতৰত যেতিয়া আমি বাৰ্ণ কৰা হয় ৰ' মেটেৰিয়েলছখিনি, তেতিয়া ক্লিংকাৰৰ টেম্পাৰেচাৰ বহুত বেছি হয়। তো আমি যেতিয়া ক্লিংকাৰখিনি যেতিয়া আমি চিমেণ্টটো মেনুফেকচাৰ কৰিম, তাৰ আগতে ক্লিংকাৰ জোন বুলি এটা চেম্বাৰ থাকে, তাৰ পৰা যেতিয়া আমি বস্তুখিনি উলিয়াই আনিম, তেতিয়া তাৰ টেম্পাৰেচাৰটো বহুত বেছি হ'ব। তো সেইকাৰণে এলুমিনিয়াই তেতিয়া কি কৰে, এলুমিনিয়াই যদি এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰপৰ্শ্যনত যদি দিয়া যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই ক্লিংকাৰৰ টেম্পাৰেচাৰটো কমাই দিয়ে। যদিও আমি ক্লিংকাৰৰ টেম্পাৰেচাৰটো কমাবৰ কাৰণে আমি ডেচিক এটা ইউজ কৰোঁ, তাতে চেম্পাৰ বুলি থাকে পাৰ্টিকুলাৰ, হ'লেও আমাৰ এলুমিনিয়াই অলপ হ'লেও এটা ৰোল প্লে কৰে টেম্পাৰেচাৰ ৰিডিউচ কৰাৰ কাৰণে। অ'কে, চ' নাও we have, so if it is in excess, it weakens the cement to কি করে, weaken করে দিয়ে। so calcium sulfate to gypsum নামে জানা যায়। so in the form of gypsum it is added to retard the setting process, মানে setting process to retard কৰিবৰ কাৰণে আমি gypsum ইউজ কৰোঁ। এতিয়া retard কিয় কৰিব লাগিব, আমাৰ চিমেণ্টে ইন দ্য প্ৰেজেন্স অফ ৱাটাৰ কি কৰে, হাইড্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে, ৰাইট। চ' হাইড্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে কি হয়, আমাৰ কিছুমান ছেটিং হোৱা আৰম্ভ কৰে। তো সেই ফ্লাছ ছেটিং হয়। ফ্লাছ ছেটিং মানে তোমাৰ আমাৰ প্লাষ্টিচিটিটো লুজ হৈ যাব, বাট ইট উইল নট give any strength, but it will set. That is called flash setting. Flash setting is something like it will set in the presence of alumina, but it will not give any strength. So hey, flash setting to ৰখাবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, আমি জিপছাম এড কৰোঁ in the weightage of 2 পৰা 4% or 3 to 4%. Sometimes it is mentioned in some books. কিছুমান বুকত এইটো মেনশ্যন কৰা আছে কি 2 পৰা 3% or 3 পৰা 4%. So iron oxide, it imparts strength, hardens and color to cement, right? So iron oxide কি কৰে, হাৰ্ডনেছ দিয়ে, strength দিয়ে আৰু কালাৰ। কি কালাৰ দিয়ে, so reddish brown কালাৰ দিয়ে। তো যিটো আমি গ্ৰেফাইট গ্ৰে বুলিও কওঁ। চ' যদি আইৰণ অক্সাইড যদি বেছি পৰিমাণত থাকে, যদি 3-4% দিয়া হয় ন, তো ইয়াতকৈ যদি বেছিকৈ দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে ডিফিকাল্টি ক্ৰিয়েট কৰে, বাইণ্ডিঙত ডিফিকাল্টি ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু মোৰ ফিউৱেল কনজিউম কৰিব। চ' এইটো বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব। মেগনেছিয়া কি কৰে, ইট অলছ' ইম্পাৰ্ট ষ্ট্ৰেংথ, হাৰ্ডনেছ এণ্ড কালাৰ টু চিমেণ্ট। আৰু মেগনেছিয়া কি কালাৰ দিয়ে, মেগনেছিয়াই আমাৰ য়েলো টিন কালাৰ দিয়ে, য়েলো টিন বুলি কয়। তো এইটো হ'ল য়েলো টিণ্ট কালাৰ, মনত ৰাখিবা, য়েলো টিণ্ট। স্লাইট পৰিমাণৰ কালাৰ দিয়ে, এইটো হ'ল য়েলো। চ' যদি মেগনেছিয়া এক্সেছ থাকে, এতিয়াও চিমেণ্ট কি হ'ব, আনচাউণ্ড হ'ব। আৰু এটা কি আছে, ছালফাৰ। এতিয়া আমি 3টা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট পালোঁ যিটোৱে কি কৰে, চিমেণ্ট আনচাউণ্ড কৰে। সেইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট অফ অল লাইম, দেন মেগনেছিয়া, এণ্ড নাও উইল গেট ছালফাৰ। ছালফাৰে কি কৰে, ভলিউম ৰেছপনচিবল হয় এণ্ড দেয়াৰ ৰিলেটেড আনচাউণ্ডনেছ। চ' LSM মনত ৰাখিবা, LSM, লাইম, ছালফাৰ এণ্ড মেগনেছিয়া। নাও এলকালি। চ' এলকালি মিনছ sulfur, alkali means alkali oxide, in the presence of alkali oxide it is found. So alkali কি কৰে, যদি alkali একদম কম পৰিমাণত থাকিব লাগে, একদম স্লাইট পৰিমাণত। যদি ইয়াতকৈ যদি বেছি হয়, তেতিয়াহ'লে এফ্লুৰেচেঞ্চ দেখা দিয়ে। এতিয়া এফ্লুৰেচেঞ্চ মানে কি, এতিয়া এফ্লুৰেচেঞ্চ মানে যেতিয়া আমি পানী এড কৰিম, পানী এড কৰাৰ লগে লগে চিমেণ্টত পানী যেতিয়া এড কৰিম, তেতিয়া কি হ'ব, এলকালি কি কৰে, এলকালি সেই পানীখিনি এবজৰ্ব কৰি লয়। এলকালি এবজৰ্ব ডেট মইশ্চাৰ এবজৰ্ব কৰাৰ পিছত কি হয়, কিছুমান হোৱাইট গ্ৰে কালাৰৰ স্পটছ ফৰ্ম কৰে অন দ্য ছাৰ্ফেচ অফ
cement, so which is called efflorescence, right? Alkali আরো কি করে accelerate the setting time of cement, right? So it increases the setting time of cement also. So alkali কি করে expansive reaction with aggregate thereby leads to disintegration. তো alkali কনক্রিটের তো aggregateর লগত রিঅ্যাকশন করে কি করে ডিসইন্টিগ্রেট করে দিয়ে। So এখানে alkali is also called a therefore alkali is called as undesirable ingredients. Okay, undesirable ingredients. It is responsible undesirable reactions. Okay, now when all the ingredients of cement as mentioned are intergrinded and burned, they fuse with each other and lead to the formation of complex chemical compounds termed as bogus compound, which in actually are responsible for the properties of cement. So আমি যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ নাম জাষ্ট পঢ়িলোঁ, তো এই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি যেতিয়া আমি ৰাইট প্ৰপৰ্শ্যনত যেতিয়া মিক্স কৰিলে যেতিয়া কি হ'ব, সিহঁতৰ মাজত ইণ্টাৰগ্ৰাইণ্ডেড হ'ব, ৰাইট? চ' ইণ্টাৰগ্ৰাইণ্ডেড হোৱাৰ লগে লগে আৰু বাৰ্ণ যেতিয়া কৰিম তেতিয়া কি হ'ব, দে উইল ফিউজ উইথ ইচ আদাৰ, এটা আনটোৰ লগত ফিউজ কৰিব আৰু কিছুমান কমপ্লেক্স কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰিব, যিটোক আমি কি বুলি কওঁ বগাছ কম্পাউণ্ড বা বগ কম্পাউণ্ড বুলি কয়। চ' যেতিয়া কি কৰে আমাৰ চিমেণ্টত যিখিনি প্ৰপাৰ্টি আমি চিমেণ্টৰ পৰা সেই চিমেণ্টৰ প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে এই বগাছ কম্পাউণ্ডবিলাকে ৰেচপনচিবল হয়। এতিয়া বগাছ কম্পাউণ্ড মিষ্টাৰ বগ বুলি এজন চাইণ্টিষ্ট আছিল, যিয়ে এইটোৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰি কিনে এই প্ৰপাৰ্টিখিনি আমি পাওঁ তাৰে পৰা। চ' from Mr. Bogue we come to know all these things. So that's why these compounds are named as Bogue's compound. So first of all Bogue's compound, so his কি আছে tricalcium aluminate. So আৰু এটা কথা, there is a mnemonic for remembering this. You don't need to mark up the name of this. You will face difficulty to remember all these things. So there is a good mnemonic here, A B C for ABC fraud. Okay, A means allied, right? B means belite. Okay, C means calite, salite or calite, whatever you say. Okay, and F means ferrite or phthalite here, ferrite or phthalite. Okay, phthalite also, it is not ferrite, sorry, it is phthalite. Okay, this is the common name, and the chemical name is alite. For alite, tricalcium silicate, belite dicalcium silicate, for calite tricalcium aluminate, and for phthalite tetracalcium aluminoferrite. Okay, so এতিয়া কথাটো হ'ল যে আৰু এটা কথা, এতিয়া এলাইট যে আৰু এটা বস্তু আছে ৰিমেম্বাৰ কৰাৰ কাৰণে, এইটো হ'ল SSA. অ'কে, SSA সৰ্ব শিক্ষা অভিযান. Okay, that is C3S, sorry, C2S, C3A. Okay, so S A. Now
this ABC float, this ABC, these are in decreasing order, right? Just like previous mnemonics. Okay, so we will just remember the average range of this compound. Okay, tricalcium silicate, right? Tricalcium silicate কিমান পরিমাণ থাকে 40%. So মনত ৰাখিবা tricalcium silicate 40%, dicalcium silicate 32%. Average কৈছো দে. Tricalcium aluminate 10%, and the last one is tetracalcium ferrite. Here it is 8%. Okay, so now we will see in detail tricalcium aluminate. Now okay, this one, two, three, four, right? So one tricalcium silicate, di মানে কি 2, so 2 number আছে, আৰু ট্ৰাই মানে 3, so 3 number আছে, টেট্ৰা মানে 4 number আছে. এনেকুৱা মনত ৰাখিলে হ'ল, প্ৰব্লেম নাই. In either way you can remember it. So now first of all, when we add water, in the first compound, when water is mixed in cement, it reacts with component of cement, right, and produces chemical compounds, and this compound are called Bogous compound, right? So now we will see in detail. So first of all, tricalcium aluminate we see. Okay, just the water is added into cement, then the compound will then this compound will form tricalcium aluminate and tricalcium, sorry, not this compound and this compound will form, right? So within 24 hours of adding water, tricalcium aluminate and tetracalcium aluminate will be formed, and this tricalcium aluminate will be responsible for initial and final setting time, and this tetracalcium aluminate, it is also causes flash setting. It means that it will not give any strength to the cement, but it will set flash, right? It is called flash setting when it is not giving any strength, but it is setting due to lower amount of evolution of heat. So in this case, পানী এড কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, আমাৰ ট্ৰাইকেলচিয়াম এলিমেণ্ট ফৰ্ম হ'ব আৰু টেট্ৰাকেলচিয়াম এলিমেণ্ট ফৰ্ম হ'ব. চ' ৰেট অফ হাইড্ৰেশ্যনৰ কথা যদি কওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰেট অফ হাইড্ৰেশ্যন চবতছে বেছি হ'ব আমাৰ টেট্ৰাকেলচিয়াম এলিমেণ্ট ফেৰাইডৰ, তাৰপিছত হ'ব ট্ৰাইকেলচিয়াম এলিমেণ্ট, এণ্ড তাৰপিছত হ'ব টেট্ৰাকেলচিয়াম সিলিকেট, দেন ডাইকেলচিয়াম সিলিকেট. চ' ইন এ সামাৰাইজ way, if I say strength of কাৰণে কি হ'ব, টেট্ৰাকেলচিয়াম এলিমেণ্ট উইদিন 24 hours. এতিয়া ৰিমেম্বাৰ কৰাৰ এটা ট্ৰিক হ'ল, মানে কি, এটা বস্তু পইণ্ট আছে, পইণ্টটো কি হ'ল যে এলুমিনাট আছে, এলুমিনা. চ' জাষ্ট উই হেভ ডিছকাছড ডেট এলুমিনা কুইক ছেটিং দিয়ে, ৰাইট? এলুমিনা কি কৰে, কুইক ছেটিং দিয়ে. চ' পানী এড কৰাৰ লগে লগে উইদিন 24 hours দিছ উইল ফৰ্ম. হিয়াৰ অলছ' এলুমিনা প্ৰেজেণ্ট. চ' these two compounds will be formed within 24 hours of adding water, and it is responsible for initial setting time of cement and final setting time of, sorry, it is, these two are responsible for flash setting, and these things are responsible for initial and final setting. It will form
within a week. And this dicalcium silicate is responsible for overall strength. So rate of hydration will be very less for this, right? Okay, let us see here. So tricalcium aluminate, it undergoes hydration within 24 hours of addition of water into the cement, hence is responsible for flash setting of cement. It produces maximum heat during its hydration process, thereby results in loss of water attack in cement for hydration, hence leads to development of cracks over the surface during setting process over also. So that was the show যে ট্রাইক্যালসিয়াম এলিমেন্টে কী করে পানি অ্যাড করার উইদিন 24 আওয়ার্সত কী করে আমার এই ফ্লাশ সেটিং করা আরম্ভ করে আৰু যেহেতু এই কী কৰে মেক্সিমাম হিট প্ৰডিউচ কৰে হাইড্ৰেশ্যনত মেক্সিমাম হিট যেহেতু এভেল কৰে চ' ফৰ ডেট ৰিজন it must need some more water because for making this happen the hydration it will need water. So loss of water will be more for this case because it will consume more water to make the hydration process, right? Since the maximum hydration process is happen in this compound. So যেহেতু আমার রেট অফ হাইড্রেশন আৰু হিট ইভলিউশন বহুত বেছি হয় তো সেইকাৰণে আমাৰ কি হয় আমাৰ ক্ৰেক ডেভেলপ হ'ব আৰু কি হ'ব আৰু সেটিংটো আমাৰ ফ্লেশ সেটিং হ'ব কি হৈছে ফ্লেশ সেটিং কাৰণ পানী এড কৰাৰ লগে লগে যিটো সেটিং পাওঁ আমি কিহৰ কাৰণে পাইছোঁ এলুমিনাৰ কাৰণে তো এলুমিনাৰ কাৰণে যিটো কুইক সেটিং পাওঁ সেইটো ফ্লাছ সেটিং বুলি কয় উইদাউট gaining any strength, that is called flash setting, right? So now we will see you see that it also it also reduces the resistance of cement against attack of sulfur. The sulfur attack কিয় ৰেজিষ্ট কৰিব নোৱাৰে কিয় কমাব কাৰণ চোৱা আমি যেতিয়া পানী এড কৰোঁ উইদিন 24 আৱাৰ্ছ যেতিয়া ই ৰিয়েকশ্যন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব তো ই বহুত কম সময়তে কি কৰিব ফ্লাছ সেটিং দি দিব তো সেইকাৰণে ইয়াৰ যিটো এফেক্ট বহুত সোনকালে হৈ যাব সোনকালে হোৱাৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ চিমেণ্টটো ক্ৰেক হোৱা দেখা যায় তো সেইকাৰণে আমি সেইবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰত ইউজ নকৰোঁ যোনবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰত আমাৰ মেইন পাৰ্পাছটো কি মেইন যিটো হেৰি সেইটো হ'ল অভাৰঅল ষ্ট্ৰেংথ যোনবিলাকত আমাৰ অভাৰঅল ষ্ট্ৰেংথ লাগে কেইদিনমান দেৰিকৈ হ'লেও কথা নাই সেইবিলাক মেচিভ ষ্ট্ৰাকচাৰত আমি সেইবিলাক মেচিভ ষ্ট্ৰাকচাৰত যিটো আমি চিমেণ্ট ইউজ কৰিম সেই চিমেণ্টত আমাৰ C3A পৰিমাণটো বহুত কম থাকিব কাৰণ ইট উইল গিভ ফ্লাছ সেটিং it is referred as harmful ingredient and all the undesirable reaction that causes this will be the responsible for that. So মনত ৰাখিবা tricalcium element হ'ল responsible for all the undesirable reaction. Okay, so সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ নিউট্ৰেলাইজ কৰাৰ কাৰণে এই ফ্লাছ সেটিংটো নিউট্ৰেলাইজ কৰাৰ কাৰণে কি কৰোঁ জিপছাম এড কৰোঁ তো সেইকাৰণে আমি জিপছাম এড কৰোঁ জিপছাম এড ইন হুইচ ফৰ্ম এ লেয়াৰ অফ so সেই জিপছামে কি কৰে জিপছাম হাউ দিছ জিপছাম ৱৰ্ক জিপছামে কি কৰে C3 পাৰ্টিকুলাৰ অভাৰেদি কি কৰে এটা লেয়াৰ ফৰ্ম কৰে সেই লেয়াৰটোৱে কি কৰে পানীৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব নিদিয়ে যাৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ ফাইনেল সেটিংটো যাৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ ইনিচিয়েল সেটিংটো অলপ দেৰিকৈ হয় so but it has no any effect over final setting because this layer this is just a thin layer, right? So this thin layer as the time lapses it expels away, right? So this as the time lapses these layers will be finished, that's why it has no effect on the final setting time. So now tetracalcium aluminopyrite. So just I have mentioned that tetracalcium aluminopyrite also causes flash setting, right? It also causes flash setting and it doesn't give any strength. That's why it is the purest cementing material. Okay,
It is the compound which have worst cementing property, right? It also reduces the resistance of cement against the type of sulfur, just like the tricalcium aluminate. মনত ৰাখিবা এটাও এলুমিনা আছে তাতেও এলুমিনা আছে সো এলুমিনা থাকাৰ কাৰণে ফ্লাছ সেটিং হ'ব ফ্লাছ সেটিং কি কৰে ষ্ট্ৰেংথ নিদিয়ে বাট it will give setting only, okay, but it will not give any strength. Now it has no engineering, so now we will see the next one, which is tricalcium silicate, which was the alide, first one, right? Alide. So alide মই just কৈছিলোঁ যে 45 বা 65%, এভাৰেজত কিমান কৈছিলোঁ 40%, right? So okay, so it undergoes hydration within a week, মানে পানী add কৰাৰ within 1 week বা 2 after the addition of water, cement কি কৰে এটো কি কৰে রেসপন্সিবল ফর ডেভেলপমেন্ট অফ আর্লি স্ট্রেংথ, মানে আমরা যদি ইনিশিয়াল এন্ড ফাইনাল স্ট্রেংথ পাম সেই স্ট্রেংথটো আমি ট্রাইক্যালসিয়াম সিলিকেটের পৰা পাম, রাইট? সো if any construction early strength is required, proportion of C3 is increased, as in so pavement construction prefabricated structure called weather conducting where formwork need to be removed earlier. So these are the conditions where we use higher amount of C3S. We mix our higher amount of proportion, okay? So C3S proportion to বঢ়াই দিয়া হয় যত আমাৰ কি লাগে early strength লাগে. So আৰু এটা কথা, it also increase the resistance of cement against frost action, freezing and thawing. So এটা মনত ৰাখিবা frost action, freezing and thawing. Freezing and thawing against কি কৰে resistance बढ़ाई दिया, कोने बढ़ाई दिया C3S. Now we will see, okay, C3S, that is C2S, right? C2S plus S2, C2S और S2 লগত যেতিয়া কৰে CaHCl তো কি কয় CaHCl জেল ফর্ম করে আর C2S, তা CaH জেল কোনটো বেছি ফর্ম কৰিব, এটো বেছিকে ফর্ম কৰিছে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড আছে, ওপৰতে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড আছে বাট কমকৈ আছে, ৰাইট? সো ইট হ'ল C3S. তা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড পৰিমাণ কোনটো বেছি হ'ব, ট্রাইক্যালসিয়াম সিলিকেটত বেছি হ'ব এজ কম্পেয়ার টু ডাইক্যালসিয়াম সিলিকেট. তা ডাইক্যালসিয়াম সিলিকেটে কি কৰে ওভারঅল স্ট্রেংথটো দিয়ে, হাইড্রেশনটো বহুত লেংগুৱেজত হ'ব. ইন ট্রাইক্যালসিয়াম সিলিকেট কি হয় আর্লি স্ট্রেংথ দিয়ে, আর্লি স্ট্রেংথ মিন্স ইনিশিয়াল এন্ড ফাইনাল স্ট্রেংথ দিব within 1 week, but it take time, right? It take 1 year or 5 year or more than that. So in the presence of water it gives CaHCl gel, or it gives CaHCl gel plus CaOH2. This CaHCl gel is called calcium silicate hydrate or thrombohydride gel or tobermory gel, right? So example কেটে আহি যায় CaH gel সবে জানে, CaH gel-ৰ আন এটা নাম হ'ল থ্ৰম্বোহাইড্ৰাইড জেল. ক্যালসিয়াম সিলিকেট হাইড্ৰেটৰ আৰু এটা নাম কি থ্ৰম্বোহাইড্ৰাইড জেল. বহুতো নাজানে এইটো বস্তু, তোমাক ৰাখিবা থ্ৰম্বোহাইড্ৰাইড জেল or tobermory জেল. এতিয়া এই জেলটোৱে কি কৰে চিমেণ্টিং প্ৰপাৰ্টি প্ৰভাইড কৰে. জেলটোক কি বুলি কওঁ আমি CaH জেল বুলি কওঁ, CaH জেল বুলি কওঁ, ক্যালসিয়াম সিলিকেট হাইড্ৰেট, ৰাইট? সো এতিয়া এই ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ পৰিমাণ কোনটো বেছি হয় C3H বেছি হয়. তা C3H বেছি হোৱাৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ COH2 কি কৰে, এটা COH2 এটা বস্তু কৰে, সেইটো হ'ল তোমাৰ প্ৰব্লেম আছে যে C3H বেছিকৈ থাকিলে কি হয় চোৱা এতিয়া আছে এইটোৱে COH2 যিহেতু সলিবল হয় ৱাটাৰত সলিবল হয়, ৰাইট? সো ৱাটাৰত সলিবল হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব, ৱাটাৰত সলিবল হোৱাৰ কাৰণে তো it will be leaching out মানে it will be washing away, since it is insoluble in water it will be washing away, so makes the concrete porous. It will make the concrete porous, and particularly in hydraulic structure like dam, buoys, barrages. These are the hydraulic structure, right? So the hydraulic structure বা massive structure যদি আমি কি বুলি কয় C2A and C3S কি কৰে ইনিশিয়াল সেটিংটো বঢ়াই দিয়ে, ৰাইট? সো ইনিশিয়াল সেটিং আৰ্লি স্ট্ৰেংথটো ক'ত পৰা আমি C3Sৰ পৰা, আৰু এইটো হ'ল ওভাৰঅল স্ট্ৰেংথ. ইয়াৰ হাইড্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো বহুত কম আৰু হাইড্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো আৰ্লিয়াৰ দেন দিছ.
দেন C2A সো আমি যদি মেসিভ স্ট্রাকচাৰ যদি C3Sৰ ভেলুটো C3Sৰ প্ৰপৰ্শ্যনটো যদি বঢ়াই দিওঁ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে তেতিয়া কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ ফৰ্ম হ'ব দিছ কম্পাউণ্ড উইল বি ফৰ্ম more, right? So if this compound form more, then this will then since this is soluble in water, right? So it will be washed away by water, and then it will make the structure porous, right? Therefore, the durability of concrete whole structure will be reduced. So এইটো হ'ল ৰিজন C2 আৰু C3S কিউ ক'ত ইউজ কৰোঁ আমি এতিয়া আহিব C waste release during foundation project due to tendency of corrosion digalcium silicate it undergoes hydration within a year so after the addition of water into the cement hence it is responsible for development of ultimate cohesion system just for lose digalcium silicate কি হয় ultimate strength কাৰণে responsible হয় যেহেতু আমাৰ ডাইগেলচিয়াম সিলিকেটৰ হাইড্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো বহুত শ্ল' তো ই কি কৰিব ইট উইল হেভ বেটাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ এগেইনষ্ট এটাক অফ কেমিকেল এণ্ড এচিডছ ৰাইট য'ত আল্টিমেট ষ্ট্ৰেংথ or progressive strength is required we use higher proportion of C2S right so ideal structure like dam weir and barrage the proportion of C2A is more. Now we will see the rate of hydration and rate of setting. Right. Rate of hydration and heat of hydration. Heat of hydration. Rate of hydration কি হয় মানে হাইড্ৰেশ্যনৰ যিটো ৰেট হাইড্ৰেশ্যন মানে কি হাইড্ৰেশ্যন নহয় যেতিয়া পানীয়ে চিমেণ্টৰ লগত মিক্স কৰা হ'ব পানীয়ে চিমেণ্টৰ লগত যেতিয়া ৰিয়েক্ট কৰিব তেতিয়া কি হয় হিট ইভল্ভ হয় প্ৰচেছটো কি বুলি কয় হাইড্ৰেশ্যন তো ৰেট অফ হাইড্ৰেশ্যন মানে যি ৰিয়েকশ্যনৰ যিটো গতি ৰিয়েকশ্যনৰ যিটো ৰেট সেইটো হ'ল ৰেট অফ হাইড্ৰেশ্যন মানে কিমানকৈ হিট ইভল্ভ কৰিছে পাৰ গ্ৰামত কেলৰি পাৰ গ্ৰাম চ' কিমান কেলৰি পাৰ গ্ৰামত ইভল্ভ কৰিছে সেইটো হ'ল ৰেট অফ হাইড্ৰেশ্যন ৰাইট হাইড্ৰেশ্যন অফ চিমেণ্ট মানে টোটেল হিট কিমান ইভল্ভ হৈছে সেইটো হ'ল হাইড্ৰেশ্যন অফ চিমেণ্ট এতিয়া ৰেট অফ হাইড্ৰেশ্যনত কি হ'ব আমি কি দেখা পালোঁ ফাৰ্ষ্ট কোনটো কম্পাউণ্ডে ৰিয়েক্ট কৰে পানী এড কৰাৰ লগে লগে এটা আছিল C3S আৰু এটা আছিল C4A5 ৰাইট চ' ৰেট অফ হাইড্ৰেশ্যনত চবত ফাৰ্ষ্ট অফ অল C4A5 will react first then C3 এলিমেণ্ট না ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট থাকিবই C3A then C3S right and the last one is C2A it will give ultimate strength na so reaction process will be very less now heat of hydration total heat of hydration code বেছি হ'ব so early strength this one দিয়ে না এটো দিয়ে C3S দিয়ে আৰু এটো কি দিয়ে overall strength দিয়ে C3S কি কৰিব amount of heat evolve will be more in C3S or C3A these two will be no এরা দুটা তো এটা নহ'ব দুটাৰ এটাতো নহ'ব কাৰণ C4F কি কৰে ফ্লাছ সেটিং দিয়ে ফ্লাছ সেটিংত কি হয় কম টাইমৰ কাৰণে দিয়ে কম টাইমৰ কাৰণে কি হয় এলিমেণ্ট নথকাৰ কাৰণে কম টাইমৰ কাৰণে সেটিং দিয়ে সেইটো হ'ল ফ্লাছ সেটিং দ্য ফ্লাছ সেটিং C4A5 it has no any binding property so this is undesirable material so এইটো আৰু C2A তো নহ'বই এতিয়া থাকিব C3S আৰু C3A এতে কি আছে এলিমেণ্ট so this will be okay so heat of hydration কি হ'ব C3A first then we will have C3S right
then we will have C4A5, right? Then we will have C2, not C2A होता है last 3, okay? As you can see, rate of hydration যদি কওঁ C4A5, C3A, C3S, C2S, right? Rate of hydration. আৰু বাইণ্ডিং প্ৰপাৰ্টি যদি কওঁ বাইণ্ডিং প্ৰপাৰ্টি মানে কি আমাৰ যিটো কি বুলি কয় ABC আছিল চিৰিয়েলি আছিল ন কম্পজিশ্যন হিচাপত তো সেইটো হ'ল বাইণ্ডিং প্ৰপাৰ্টি যাৰ বাইণ্ডিং প্ৰপাৰ্টি বেছি সেইটো আগত আছে সেইটো চ' মেজৰ কম্পাউণ্ড উইল বি C3S, right? C3S has 40%, so 40% binding property, okay? So approx 23% of water by white is required for complete hydration of cement. So complete hydration of cement কাৰণে approx 23% of water required আৰু 15% of water is entrapped in the voids of cement particles and it is not available for hydration of cement. So 23% of water is required for starting the hydration process. This is called combined water. Which is required for initiate the hydration process. And here 15%, here it is 23% now. 23% plus 15%. Here 23% is called combined water and 15% is entrapped. This is called entrapped water or hygroscopic water. It is also called hygroscopic water. So here hence the total amount of 38% is required to make this hydration process, right? So combined water, just I have told that combined water, okay? Gel water is also called gel water, adsorb water or gel water, and capillary water is also there. The hydration capillary water which are in the atmosphere কি হয় যেটো আমাৰ evaporate water কি বুলি কয় আমাৰ capillary water. Okay, so this much is for today. Thank you for watching. Now in the next video we will discuss testing of cement. Okay, thank you.